Hello! Welcome to Squid Essays. Inking your academic pen. My name is Julie and I will be your instructor as we read through Democratizing. The article source is embedded in the video description below. Feel free to read along. Please note that you can get a custom, plagiarism-free essay for as little as $10 a page at Squid Essays. The link is in the description. Tot onheid van the act and was in al landen het grootste deel van de bevolking werkzaam in de landbouw. Wielbouwers streeft in autarkie, zelfvoorzienend, na. Hierdoor blijft die handel en dienstverheid van bescheiden bieden kennis. In de loop van the act and detten zich twee belangrijke ontwikkelingen voor. Veranderingen binnen de landbouw. Waarin zich in ten bevolkingsgroei most men banen shippen. Des ontwikkeling beken in England. De overheid maakt plaats voor het werken in fabrieken. We spreken van de industrial revolutie. Het belang van dit onderwerp in ons TIJD werkt ongeveer 5% van de beroepsbevolking in de landbouw, in de westerse wereld. Tijdens de industrial revolutie maakten handen arbeid en spierkracht plaats voor gemechaniseerd productiemethoden. We kunnen geen dag meer zonder machines. Opwel we strogen veranderingen in productiemethoden beyond het ontstaan van een industrial en stedelijke samenleving? Veranderingen in de landbouw in Engeland slagden groot grondbezitters in gronden die vroeger gemeenschappelijk bezit waren, in eigendom te krijgen. Men kon nu efficiënter werken, waardoor de opbrengsten sterk stegen. Door de uitbreiding van de oppervlak landbouwgrond als de verhoging van de opbrengst per hectare kwam in Engeland meer voedsel beschikbaar. Dit had een positief effect op de algemeen gezondheidssituatie en de bevolking grootvoors. Tegelijkertijd waren minder mensen nodig voor het werk in de landbouw en die zochten werk buiten de landbouw. Dankzij de nieuwe productiemethoden steeg de arbeidsproductiviteit, de productie per arbeider per tidseenheid. Uitvinding van de sheetspoel, waardoor weavers sneller konden werken, wordt het noodzakelijk de productie van de spinners te verhogen. Dat was uitvinding van de spinning jenny mogelijk. Een spinner kon voortaan draden tijdelijk spinnen. De uitvinding van de sheetspoel en de spinning jenny biedt kinderen nog niet het eind van de overheid. Dat verandert met de uitvindingen van Richard Arkwright. Arkwright bouwde een machine die door een water wordt aangedreven, een waterframe. Met dat apparaat kon een spinner net zoveel katten verwerken als 200 mensen met een spinwiel. Voor de ontwikkeling was wel stroom en water nodig. Het te groot en te duur om een klein werkplaats te installeren. Het water levert meer energie dan voor de ontwikkeling van een machine nodig was. Om de investering terug te verdienen bouwt men en groot gebouw waar tientallen machines geplaatst worden. De mill was een feit. Fabrieken op stickjeligen plaatsen vestig men fabrieken, die alleen konden draaien als voldoende snelstroom en water aanwezig was voor het waterframe. Wordt gezocht naar een alternatief. James Watt bracht de oplossing. Hij verbeterde de bestaanstomachines zodanig dat des voldoende betrouwbaar wordt om de machines in de fabrieken te laten functioneren. Door stoomagel-driven machines konden bijna overal worden gevestigd. Fabrikanten bouwden hun fabrieken bewerker midden in de stad. Maar niet iedereen was gelukkig met de komst van de fabrieksgebouwen. Machines worden vaker doelwit van volkswoede. In neersamenleving Engeland maakten de agenten definitief de overstap van een agrarisch naar een industrial samenleving. Vanaf 1850 was Engeland oppermachtig in de wereld. De eerste wereldtentoonstelling werd in 1851 in Londen gehouden. Voor de tijdens de industrial revolutie geproduceerd goederen zag men afzetgebieden. Ook ontstond een tekort aan grondstoffen. In de tweede helft van de agenten gingen de West-Europes landen daarom op zoek naar gebieden in Afrika en Azië die konden dienen als afzetgebied en die behoefte aan grondstoffen konden vervullen. Die landen werden koloniën. Het belang van dit onderwerp door de West-Europese landen verweerd koloniën kregen de Westerse cultuur opgedrongen. Dit was het begin van een periode van Westers overheersing op economisch, politiek en cultureel gebied. Des ontwikkeling wordt tot op de dag van vandaag door. De economische achterstand, politiek, etnisch en religieus problemen vinden hun oorsprong deels in de TIJD van het modern imperialisme.
Welk motiven speelden rol bij het modern imperialism? Grondstoffen fabrikanten wilden het liefst de machine zo lang mogelijk laten draaien. Vooral de verwerking van katten namen het vlocht. Vanuit vooral de Verenigde Staten wordt die roeikatten aangevoerd. Aangemoedigd door de hoogprijs van katten stapten landeigenaren daarover op die teelt erven. De uitvinding van die katten door Eli Whitney in 1793 maakten snel en effectief verwatering van die katoenzaden mogelijk waardoor de katoenplantages in het Sweden van diverse explosief tenemen. Daarmee namuk het aantal slaven forsto. Naast enorm hoeveelheden roeikatten namuk die vraag naar grondstoffen sterkto. Ijzererts en steenkool waren in Europa ruim aanwezig maar goud en koper zeldzaam. Dat gold ook voor katten, rubber en jute. Al vanaf de ontdekkingsreizen probeerden Europees landen hun invloed te vergroten en handelsposten te vestigen. Vanaf ongeveer 1850 gaan de Europeanen het lokaal bestuur echt overheersen en verweerden groot delen van Afrika en Azië. Zo maakten de Engelsen van India en Egypt kolonies, omdat daarin katoenplant groot waren in fine draad gespannen kon worden. Afzetgebieden maar veel gebieden worden ook om anderen vervoerd. In de gebieden die men verweerd, woonden veel mensen die producten die men maakt konden afnemen. Omdat het op groot schaal gebeurt spreken we van modern imperialism. Matcht het kwam uit voor dat men gebieden verweerd waar helemaal geen waardevol grondstoffen gevonden worden en nauwelijks mensen woonden. Waarom deden die landen dat dan? Het antwoord is, vergroting van macht. Mensen van die gedachte dat een land op het waardoneel een rol kan spelen als het veel koloniën had. De steden Engeland en Frankrijk als om steeds meer koloniën te bezitten. In 1898 sloten Frankrijk en Engeland befrieden. Het nu kodak en Leipzig 100 kilometer van de Sudanese hoofdstad Khartoum, in Afrika, een verdrag en verdeelden zo Afrika definitief onder elkaar. Duitsland BV, dat pa in 1871 als eenheidsstaat zou ontstaan, while de koloniën en dus ontstonden onderling spanningen. Het modern imperialism zou een van de hoofdredenen zijn voor het breken van de Eerste Wereldoorlog de sociale kwestie inleiding in het begin van de Industrial Revolutie waren veel meer arbeiders dan werk. Daar maakten die fabrikanten gebruik van lang arbeidsdagen, laaglonen en ongezonde werkomstandigheden te laten voor het bestaan. Protesteert men dan wordt men ontslagen. Waren toch arbeiders genoeg. De politiek machthebbers hielden zich afzijdig en vonden dat werknemers en werkgevers dat maar onderling moesten regelen. Toen steeds meer protesten kwamen tegen de mensonderen situaties kwam die sociale kwestie op de politieke agenda. Het belang van dit onderwerp tegenwoordig vinden we het normaal dat de overheid een rol speelt in de economie. Denk maar aan de sociale uitkeringen, die waarin de belastingopbrengsten worden betaald. Het principe, de sterkschouders dragen die zwaarslasten is helemaal geaccepteerd. In de TIJD van burgers en stemmekens wordt een begin gemaakt met het spannen van een sociaal vangnet. Waarom worden tijdens de Industrial Revolutie de sociaal problemen groter en opgelöst wordt een begin gemaakt met de oplossing ervan? Ongestuurd urbanicity in de gebieden met opkomende industrialisatie groeit de bevolking sterk. In Engeland verdubbelt de bevolking in de periode tussen 1800 en 1850. In Lancashire wordt zelfs sprake van een verdrievoudiging. Voor de groot aantallen mensen, die zich in de nieuwe fabrieksteden vestigden, worden in hoog tempo huizen gebouwd. Maar geld, plannen, kennis en TIJD waren echter niet. Het gevolg was dat die Krotenwijken snel de overhand hadden. De macht van die fabrieksbouwnijen die omstandigheden waren slecht. Ook de werkomstandigheden lieten te wensen over. Men werkt onder onveilig en ongezond omstandigheden tegen een kerk loon. Dat was voor een deel het gevolg van het feit dat geen onudjuwelten waren om op terre te grijpen. In de fabriek maakt de machine die dienst. De arbeiders moesten op hun werkplek aanwezig zijn en blijven tot het water uitstopt. Voortaan kondigt die fabrieksbouw het beginnen van die werkdag aan. Het verloop onder de arbeiders was groot en het duurde niet lang voor het deel van die fabrieken absoluut wat was. De schuld van die machine bij de meeste fabrikanten stond het eigen belang voorop. Het behalen van een zo hoog mogelijk winst.
maar waren uitzonderingen. Van een georganiseerd protest van de arbeiders was zelden sprake en in de beginfase van de industrialisatie bleef dat beperkt tot het mogelijkheid opslaan van die machines. De arbeiders zochten de oorzaak van die beroerdpositie nog meer bij de machines dan bij het beleid van de fabrikant. Factory acts steeds meer mensen vonden dat de overheid iets moest doen aan de werksmisstanden. Een belangrijke eerste succes was de aanscherping van de Factory Acts in 1833. Des wetten hadden betrekking op de veiligheid in de fabrieken en op de werktijden van vrouwen en kinderen. Arbeid van kinderen beneden de leeftijd van 9 jaar werd verboden en kinderen van 9 tot 12 jaar mochten nog maar 9 uur per dag werken. Voor jongeren van 13 tot 18 was dit 12 uur per dag. Voor iedereen beneden de 18 werd nachtarbeid verboden. Werd wel iets maar de inspecteurs waren te klein en aantal om een effectief controle te kunnen voeren. Maar het was de eerste stap om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Liberalisme en socialisme in leiding fabrikanten en arbeiders hadden niet dezelfde belangen. Fabrikanten wilden zoveel mogelijk winst maken en daarom hielden ze de lonen laag. Arbeiders wilden juist meer geld verdienen. Het middelstaking werd dan nu gebruikt. Maar de fabrikanten konden door middel van dreig en ontslag de arbeiders onder druk zetten. Waren toch genoeg. Het begroepen ontwikkeld zich een eigen politiek stroming. De fabrikanten voelden zich, net als de burger het best thuis bij het liberalisme. Het socialisme van den groot aantrekkingskracht op de arbeidersklasse. Het belang van dit onderwerp het liberalisme en socialisme zijn van groot invloed geweest op de totstandkoming van ons huidige samenleving. Het liberalisme let sterk de nadruk op vrijheid, terwijl het socialisme gelijkheid centraal stelt. Ieder westers regering maakt des twee begrippen tegenwoordig tot hoogsten van haar beleid. Onder invloed van welke maatschappelijke ontwikkelingen ontstonden het liberalisme en socialisme? Gezond eigenbelang omdat veel mensen door de industrial revolutie op het bestaansminimum leefden vonden veel geleerden dat hun situatie moest verbeteren. Ze Adam Smith vroegen zich af waardoor het probleem veroorzaakt werd en wat de beste oplossing was. Een van die geleerden was Adam Smith, 1723–1790. He schreef een boek over Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776. Het individu central het werk van Adam Smith had groot invloed en lag on de basis van het ontstaan van het liberalisme. Hierin staat het vrij, ondernemend individu central. De liberalen vonden dat de staat zich zo min mogelijk met de economie moest bemoeien. Ieder mens moest de gelegenheid krijgen om zich op basis van zijn eigen talenten omhoog te werken. Op politiek terrein verwerpen de liberalen het absolutisme. Iedereen moest voor de wet gelijk zijn. Gazetten te worden het geven door, of in naam van, verantwoordelijke burgers. Ze hechten veel waard aan het parlementair stelsel. Ze waren tegen censuur en godsdienstig fanatisme. Revolutator 1848 op het Congres van Wenen in 1815 werden door de overwinnaars van Napoleon afspraken gemaakt over de toekomst van Europa. Ze besloten dat de staat weer almachtig dient te worden. Revolutiepogingen moesten worden onderdrukt. Ta 1848 lukt dat, maar in 1848 werd het overal in Europa onrustig. Overal kwam men in opstand tegen de machtshebbers. Omdat de belangen van burgers, arbeiders, liberalen en nationalisten tegenstrijdig waren, konden burgers en arbeiders makkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Uiteindelijk trokken de liberalen aan het langst eind. Hun belangrijkste eisen werden ingewilligd en in een grondwet vastgelegd. Dat gebeurde ook in Nederland. De klassenlosamenleving van Marx in 1848 verscheen van de hand van Karl Marx en Friedrich Engels in boek, het Communistisch Manifest. Dat zuurting geven aan een nieuwe politiek stroming het socialisme. Karl Marx sprak over historisch materialisme, in maatschappijtypen was altyd een bezitend, bourgeoisie, en een niet bezitend klas, proletariat, geweest. Des hadden tegenstrijdig belangen de verschillen tussen beide klassen zouden zo groot worden dat each beide klas, arbeiders, het niet langer accepteerd. Ze zouden spontaan in opstand komen, revolutie,
Warbegebruig van 12 nu jackelijk Suzian. De Klassenstrijd was dan een fight. Vermarkstand die uitkomst van the strijd alvast, de proletariërs zouden winnen. Na de goeden revolutie brakerien overgangsfase aan, waarbij de proletariërs moesten leren om met die nieuwe vrijheid en verantwoordelijkheid om te gaan. Moest een gezamenlijke koers worden uitgezet door iedereen. Mensen die zich niet wilden aansluiten, mochten met enige dwang worden verplicht. Na verloop van tijd zou iedereen echter het eigener boeien en het valovertuiging meedoen. Dan zou vanzelf een communistische samenleving ontstaan. Al producte middelen zouden gemeenschappelijk bezit zijn en in des klasselijke samenleving zou iedereen zich inzetten voor het welzijn van de maatschappij. Iedereen zou beloond worden naar behoefte. Marx voorspelde dus een paradijs op aarde. Russie over de route de werkelijkheid was echter anders. Marx had voorspeld dat de arbeiders het steeds slechter zouden krijgen maar in werkelijkheid verbeteren hun lief en werkomstandigheden. Ontstonden nu binnen het socialisme verschillende stromingen. Sommigen, zoals de communisten geloofden in de visie van Marx. Anderen streefden ook wel naar een klassenloos maatschappij, maar wilden die route naartoe niet door revolutie maar door evolutie, via parlementaire bereiken. Ze streefden dus naar invoering van het algemeen kiesrecht. Men noemt ze sociaaldemocraten. On het advantage was de aanhang van des groepen de meest West-Europese landen groter dan die van de communisten. Emancipatiebewegingen door de industrial revolutie veranderd de samenleving van West-Europa ingrepen van karakter. Groepen die zich voelden achtergesteld streefden naar een volwaardig plaats in de samenleving. Vrouwen, arbeiders en confessionelen worden in de tweede helft van de 19e eeuw fanatiek wat strijd om hun achtergesteld positie verbeteren. Het belang van dit onderwerp tegenwoordig staat in de grondwet dat ieder lid van de samenleving gelijkwaardig is. Achterstelling of discriminatie op grond van seks of geloofsovertuiging is verboden. Althans op papier. In de praktijk komt die discriminatie op basis van seks en godsdienst nog steeds voor. Opwel was streefden confessionelen en vrouwen naar een uitbreiding van hun rechten? Burgerlijk beschavingsoffensief in het begin van de industrial revolutie verslechteren de lief en werkomstandigheden van de arbeidersklasse. Dit was deels het gevolg van acties van de arbeiders zelf door het oprichten van vakbonden. Tegelijkertijd raakte ook een deel van de hoogburgerij ervan overtuigd dat de situatie van de andere groepen in de samenleving moest verbeteren. Hun zorging echter verder dan alleen maar arbeid en inkomen. Ze wilden de anderen ook beschaven. Onderdelen van het beschavingsoffensief, het onderwijs moest beter worden. Oprichting leesalen en bibliotheken. Stimuleren van sociaal woningbouw. Het tekenen van platformen zoals kermissen. Daarvoor in de plaats moesten georganiseerd feesten komen, die het gevoel van saamhorigheid moesten versterken. Opkomst van het feminisme om een duidelijk beeld te krijgen van den ongunstige toestand van de onvermogenden onderzoekt in parlementair onderzoekscommissie de situatie van de arbeiders in enkel Nederlandse industriesteden. Arbeidersvrouwen moesten werken in de fabrieken, maar dat gold niet voor vrouwen in de gegoedburgerij. In die kringgroot in de tweede helft van de 19e eeuw de invloed over de ongeschikt positie van vrouwen. Een van de woordvoerders in Nederland was Wilhelmina Drucker. Man en vrouw waren voor die wet ongeluk. De man had het laatst woord en zeker die te maken hadden met het huishouden en het opvoeden van de kinderen. Alleen de man kwam in aanmerking voor het stemrecht en had in principe toegang tot al vormen van onderwijs. Overal in de Westerse wereld ontstond na 1870 een beweging die opkwam voor de rechten van vrouwen, het feminisme. Des richt zich vooral op het verwerven van het kiesrecht. Via het kiesrecht konden vrouwen immers invloed uitoefenen op de inhoud van de wetten. Openbaar of bijzonder onderwijs de katholieken in Nederland worden ook lang tijd achtergesteld. In de herzien grondwet van 1848 wordt vrijheid van godsdienst als een bijzonder grondrecht erkend. De katholieken waren het niet eens met de manier waarop de liberalen steeds verder gingen met het loskoppelen van kerk en staat. Bij hen groot ook de ergernis over de manier waarop het onderwijs was georganiseerd.
Verheid van onderwijs kwam in de praktijk neer op openbaar onderwijs. De katholieken en protestanten vonden elkaar op het gebied van het onderwijs en streden samen voor korte financiële behandeling van openbaar en bijzonder, confessional, scholen. Nadat de onderwijswet van 1878 daarin niet voor zich organiseerden zijn petty waren mensen de koning verzichten des wet weer in te laten trekken. De schoolstrijd zu echten ook tot 1917 duren voordat er sprake was van gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De democratisering van de politiek nadat tijdens de Franse revolutie het absolutisme aan de kant was geschoven, was het nog niet duidelijk water voor in de plaats dien te komen. Overeen was men het echter eens, het volk moest meer macht krijgen. Maar er best een verschil van inzicht wie tot het volk behoort. Dit proces wordt ook wel democratisering genoemd. Het resulteert in de meeste landen tot het invoeren van het algemeen kiesrecht. Het belang van dit onderwerp iedereen die in ons land 8 jaar en ouder is mag zien stemmet brengen bij verkiezingen. Voor het verkrijgen van die democratische rechten is in diligenten oveel strijd geleverd, zodat een rechtvaardig samenleving kan ontstaan. Op welk wordt dankzij de strijd veruitbreiding van het kiesrecht de politieke democratiseerd? Naar een ander kiesstelsel in Engeland moest de hervorming van wetgeving en bestuur door het parlement worden goedgekeerd. De macht van de koning was van oudsher beperkt. Het Brits parlement was verdeeld in twee gelijkwaardige kamers, het Hogerhuis en het Lagerhuis. In het Hogerhuis zaten leden van aristocratische families die door de koning voor het leven waren benoemd. Ook in het Lagerhuis domineerde de landadel. Engeland kent een districtenstelsel. Per district konden voor het Lagerhuis 2 afgevaardigden worden gekozen. Ondanks de stijging van het inwoneraantal waren de grenzen van de districten sinds 1699 niet meer gewijzigd. De landbezittende del domineert het Engels bestuur. Voor de fabrikanten kwam de del niet op. De fabrikanten wilden daarom een verandering van het kiesstelsel om zo meer invloed te kunnen uitoefenen. Ook de arbeiders streefden naar verandering van het kiesrecht. In de industriesteden worden vanaf 1815 dan ook bijeenkomsten georganiseerd die moesten leiden tot verandering van het kiesrecht. Dat leidt niet tot resultaat. De fabrikanten, arbeiders en de leden van de nieuwe middenklasse moesten gezamenlijk optrekken om hun verschillende te bereiken. Na enkel mislukt pogingen wordt in 1832 de lang verwachte reformbill aangenomen. Het was de eerste stap naar democratisering. Er kwamen zetels vrij die worden uitgewezen aan de nieuwe industriesteden en er worden minimumussen ingevoerd om voor het kiesrecht een aanmerking te komen, censuskiesrecht. Het kiezerskorps nam toe van 435.000 naar 652.000 mannen. Een op de 7 het nieuw kiesrecht. De chartisten des streefden naar verder hervormingen. Het chartisme is vernoemd naar het People's Charter, letterlijk handvest van het volk van 1837, opgesteld door William Lovett, 1800-1877. Hij had een politiek programma ontworpen, dat betrekking had op het parlement en het 6 eisen bestond. Invoering algemeen, mannen, kiesrecht. Jaarlijks verkiezingen. Uitbreiding passief kiesrecht. Bezoldiging van parlementsleden. Invoering verkiezingen. Neerhandeling kiesdistricten. Het chartisme groot onder leiding van Ferguson, 1794-1855, het tot een indrukwekkend massebeweging. O'Connor had een eigen krant, de Northern Star. Veel chartisten worden gearresteerd. De regering wordt de loop van de jaren vaardig mangesmet verbeteringen door en nam zo het chartisme dweendig te zullen. De eisen van het People's Charter worden paar veel later dan 1848 ingewilligd, met uitzondering van de jaarlijks verkiezingen politiek tabo de liberalen wilden in veel landen in Europa weinig voor om hun invloed in het parlement te delen met andere groepen. Het waren vooral de arbeiders en de vrouwen die geen stemrecht wilden. Met allerlei middelen zetten ze hun eisen kracht bij. In Engeland waren het vooral de suffragettes, strijdsters voor het vrouwenkiesrecht, die de publiciteit opzochten. Toch waren het de mannen die overal eerder het kiesrecht kregen. Maar dit proces verliep geleidelijk. De census wordt steeds verder verlaagd.
Het wordt taught in de 20ste eeuw dat het kiesrecht voor vrouwen wordt ingevoerd. The Engels vrouwen kregen in 1918 stemrecht. Terwijl de leeftijd voor mannen op 21 jaar lag, was dat voor vrouwen 30 jaar. Pa in 1928 werd dit verschil opgeheven. In Nederland werd het algemeen kiesrecht in 1917 ingevoerd. Het vrouwenkiesrecht volgde 2 jaar later. Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK. Thank you for taking your time to listen to me. I hope you enjoyed learning about democratizing as much as I did. Kindly remember that you can get a custom, plagiarism-free essay at Squid Essays for as little as $10. The link is in the description. See you next time.